What does the Imam recite in Salatul Jummah? The sunnah for the Imam is to recite Suratul Jummah and Ghashiyah, or Suratul Jummah and Munafiqun. Suratul Munafiqeen together with Jummah first rak'ah, then Munafiqeen. Or Jum'ah first rak'ah, then Ghashiyah. Jum'ah first rak'ah, then Munafiqeen second rak'ah. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Second rak'ah. First rak'ah, يسبح لله أو سبح لله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم, and on. So he recites Surah Al-Jummah first rak'ah, Surah Al-Munafiqeen second rak'ah, or Surah Al-Jummah first rak'ah, Surah Al-Ghashiyah, Hal Ataka Hadithul Ghashiyah in the second rak'ah. Sunnah Nabi sallallahu alayhi wa sallam. There is another thing he does, alayhi salatu wasallam. سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى first rak'ah, Surah Al-Ghashiyah second rak'ah. So three things: Jumu'ah first rak'ah, Munafiqeen second rak'ah. Or what? Jumu'ah first rak'ah, Ghashiyah second rak'ah. Or what? A'la first rak'ah, then Ghashiyah second. All these are established from the Prophet Muhammad alayhi salatu wasallam.